Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way. Lesson 26b. Practice of Suratul Asr. Let us take Tajweed tip first. Number 26. Stand up straight. This way you will not strain yourself and your voice will come out naturally. You can breathe easily. Allow your lungs to expand and contract and reach your maximum lung capacity. That is when you are reciting in Salah or when you have to recite while standing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر, Ain should be clear and Sa is very thick and high. And Ra, when you stop, will be thick. So can you repeat? والعصر. والعصر. Again. والعصر. إن الإنسان. I should be clear. Don't say inna. And now noon has gunna there, double stretch. Insan, noon of insan should be hidden and also it should have double stretch. Whenever you hide noon, you should stretch double. So repeat after me. Innal insana. Innal insana. Innal insana. Lafi khusr. Fi has mad there. Khu is thick and high, and Ra again, when you stop there, it will be thick. Khusr. Like, repeat after me. Lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Let us take the two verses now. Repeat. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا, I should be clear. Don't say إلا. إلا الذين, mad is there. إلا الذين آمنوا. A should be clear here. Can you repeat? آمنوا. آمنوا. Again. آمنوا وعملوا الصالحات. Ain should be clear. عملوا. And Sa. Sa is very thick and high. صالحات. Don't say صالحات. Repeat. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وتواصوا. و and توا. وتوا. Saw is very thick and high. Saw بالحق. Alright, repeat. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. And same way. وتواصوا بالصبر. Ba has qalqala there and Ra should be thick. Repeat. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. Let's take the ayah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. That's it. جزاكم الله خير والسلام عليكم.